Mm. Am I audible? Audio வருதா? Audio வருதா? Audio வருதா? Audio check. Yeah, audio வருது. So, hello everyone. This is Gyaanbee for NEET. Um, myself Naresh. ஓகேங்களா? So now what we are going to see is NEET. Like one second. Light check பண்ணிக்கலாம். Now it's fine, right? இல்லையா? I'll trim the video part. Don't worry, not a problem. Good. Now it's good, 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 good. Hello, people. So this is Gyaanbee for NEET Tamil, and myself Naresh. So இப்போ நான் எதுக்காக வந்து ஐ எம் போஸ்டிங் திஸ் வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீட் 2026க்கு ஒரு சின்ன ரியாலிட்டி செக் கொடுக்கலாம். அண்ட் தென் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் கிவ் யூ த பிளான்ஸ். ஓகே, பிளான்ஸ் இன் த சென்ஸ் இப்போ இருக்கிற மந்த் சஃபிஷியன்ட் தானா, ஐ மீன் இதுக்கு மேலே இருக்கிற டே சஃபிஷியன்ட் தானா. நிறைய பேர் கேட்குற காமனான கொஸ்டின், இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் வந்து ஸ்கோர் பண்ணி ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் சீட் எடுக்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்றது தான் இப்போ இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டவுட்டும். ஓகேவா? ஸோ யூ யோர் செல்ஃப் ஷுட், நீங்கள் எந்த லெவலில் இருக்கீங்கன்னு உங்களையே நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்ல, ஒரு வெயிட் ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல வரல. பட் knowing your place in this competition is very important. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீட் எக்ஸாம்ன்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி தான். உங்களை மாதிரியே கிட்டத்தட்ட இந்தியா ஃபுல்லாக 20 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டு, யூனோ த நம்பர்ஸ், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 1,23,000 பேர் வருஷம் இந்த எக்ஸாம் எழுதுறாங்க. அண்ட் யூனோ ஹவு மெனி சீட்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, சென்னையில் மட்டும், தமிழ்நாட்டில் மட்டும், சாரி ஃபார் சேயிங் சென்னை, தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தேர் ஆர் ஒன்லி அரவுண்ட் ரஃப்லி 5,000 கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் சீட்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த மந்த்ஸ் மட்டும் சஃபிஷியண்ட்டா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ரியாலிட்டி செக் தரத்துக்காக, இந்த நீட் 2026 இருக்குல்ல, எத்தனை நாள் நீட் 2026ல் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு ரஃப்பாக நீங்களே வந்து நினைங்க. லைக் நீங்கள் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்கன்னா, அக்டோபர் ஃபுல்லாக இருக்குது, அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், 7 மாதம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. 7 மாதம் இருக்கான்னு கேட்டால் ஆமாம் இருக்கு. பட் நம்ம டேஸாக கால்குலேட் பண்ணும்போது அரவுண்ட் எத்தனை நாள் இருக்கு? 210 days approximately left for NEET 2026. 210 days பத்துமா அப்படின்னு கேட்டால், அது நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்கீங்க அப்படின்றத பொறுத்து மாறும். ஆனால் நான் ப்ரிப்பரேஷனில் 0ல் இருக்கேன்னு நீங்கள் சொன்னாலும், உங்களோட மேக்ஸிமம் எஃபோர்ட்டை போட்டிங்கன்னா you can definitely clear this exam. Okay, and there is a possibility that you can get a government medical college. There is a possibility இல்லை, கண்டிப்பாக 100% எஃபோர்ட் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்கும். ஓகேவா? இதில் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது. ஆனால் இங்கே செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப முக்கியம், ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ நம்ம அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த நீட் 2026ல் நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ நீட் 2026. ஓகே, ஸோ நீட் 2026 எழுத போகிற கேண்டிடேட்ஸை we can divide into யார் பார்க்க போகிறா? கட் ஆயிடுச்சு லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஐபேடில் வருதுல்ல.
ஐபேட்ல நான் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நல்ல ஃப்ளோல போயிட்டு இருந்துச்சு. ஓகே ஃபைன். நீட் 2026ல இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸை we can divide into okay 2 major categories. The first category of NEET 2026 is freshers. Okay. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க. எந்த பேனிக்கும் ஆகாதீங்க. உங்களுக்கு அட்வான்டேஜும் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது. அதை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். செகண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள். தே ஆர், நான் இங்கே ட்ராப்பர்ஸ்னு போட்டதுக்கு பதிலாக ரைட் ரிப்பீட்டர்ஸ். ரிப்பீட்டர்ஸ் இஸ் தி ரைட் வேர்ட். ஓகே, ரிப்பீட்டர்ஸ். ஸோ இந்த ரிப்பீட்டர்ஸில் 2 விதமான கேட்டகரி இருக்குது. ஓகேவா? மொதல் டைப் ஆஃப் ரிப்பீட்டர்ஸ் ஆர் partial repeaters. Okay, and the second type of repeaters are actual repeaters. Okay, first drop, maybe we can consider it as a first time repeater. First, அது என்ன பார்ஷியல் ரிப்பீட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பீட்டர்னு தனித்தனியாக பிரிக்கிங்கன்னா, பார்ஷியல் ரிப்பீட்டர்னா என்னன்னா, நீங்கள் அந்த ஒரு வருஷம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக தே கோ அண்ட் ஜாயின் இன் டு அ பர்டிகுலர் காலேஜ் இன் எனி கோர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் குட் பி அ பிஎஸ்சி கோர்ஸ் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் எக்ஸப்ட் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் எம்பிபிஎஸ் இல்லை பிடிஎஸ். ஏன்னா பிடிஎஸ் சேர்ந்தால் நீங்கள் ஃபைன் கட்ட வேண்டியது இருக்கும். ஃபைன் கட்டாமல் இருக்கிற எந்த கோர்ஸாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி பீப்புளை தான் வீல் கால் அஸ் லைக் த பார்ஷியல் ரிப்பீட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் ரிப்பீட்டர் இல்லை செகண்ட் இயர் ரிப்பீட்டர், இன் ஜென்ரல் நம்ம ரிப்பீட்டர்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம். ரிப்பீட்டர்ஸ்னா டெடிக்கேட்டடாக 1 இயரை வெறும் நீட்டுக்காகவே ஒதுக்குறவங்க பேர் தான் ரிப்பீட்டர்ஸ். ஸோ இப்போ இங்கே தான் இம்பார்ட்டண்டான கேட்டகரியை பார்க்க போகிறோம். இந்த 2 பேர்லையும் நீங்க ஏன் ரிப்பீட் பண்ணீங்க அப்படின்றத ஒரு வாட்டி யோசிச்சு பாருங்க. ஓகேவா? திங்க் why you repeated for the exam. அதாவது மார்க் கம்மியாக எடுத்திருப்பீங்க, இல்லைனா உங்களுக்கு நினச்ச சீட்டு வந்திருக்காது, அந்த மாதிரி காரணத்துக்காக ரிப்பீட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த ரிப்பீட்டர்ஸை நான் 2ஆக பிரிக்கிறேன். என்னன்னா, என்னடா பிரிச்சுட்டே இருக்கானேன்னு யோசிக்காதீங்க. இதுதான் ஃபைனல் ஸ்ட்ராட்டஜி. பட் த திங் இஸ், யூ மிஸ்ட் by 20 to like 50 மார்க்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். அதாவது என் கேட்டகரிக்கு, என்னோட கம்யூனிட்டிக்கு அரவுண்ட் லைக் 550 கட் ஆஃப், நான் 530 தான் எடுத்தேன். என்னால் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் சீட் எடுக்க முடியல, எங்களால் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜில் கவர்மெண்ட் கோட்டை அஃபோர்ட் பண்ண முடியல. தெர் ஆர் திஸ் டைப் ஆஃப் ரிப்பீட்டர்ஸ். அதனால் ரிப்பீட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. அண்ட் ஒரு சிலர், இல்லை நான் மார்க் கம்மியாக எடுத்தேன் ஆனால் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்குது. என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்குது? இஃப் ஐ ரிப்பீட் 1 year ஐ வில் கெட் மோர் மார்க்ஸ் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது. அப்படின்னா தே ஆர் த செகண்ட். ஓகேவா? தே பிலீவ் தெம் செல்ஃப். பிலீவ் யுவர் செல்ஃப். அந்த மாதிரி ஓகே, தே பிலீவ் தெம் செல்ஃப். இப்போ இந்த பார்ஷியல் இந்த ரிப்பீட்டர்ஸில் 20 to 50 மார்க்ஸ் இருக்குல்ல, மனசை தளர விட்டுறாதீங்க. நீங்கள் க்ளோஸாக போயிட்டீங்க, இன்னொரு வாட்டி எழுதுனீங்கன்னா டெஃபினெட்லி நீங்கள் மார்க் எடுத்துருவீங்க. டோன்ட் வரி, ரிவைஸ், ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் தென் கம் பேக். தட்ஸ் இட். இப்போ இந்த தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் பிலீவிங், நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட்டில் இவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்க. இஃப் யூ ஆர் ஸ்கோரிங் அரவுண்ட் அதாவது நீங்கள் மே மாதத்தில் பிலீவ் பண்ணியிருப்பீங்க. மே, ஜூனு, ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், 5 மாதம். 5 மாதம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்த? நீயே உனக்கு கேள்வி கேட்டுக்கோ. ஓகேவா? 5 மாதம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்த? இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தா நீ இந்த ஒரு வருஷம் வேஸ்ட்டாக தானே போகும். அதை கொஞ்சமாச்சும் யோசிச்சியா நீ? ஓகேவா? வெறும் உன்னை பிலீவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் போதாது. எஃபர்ட் மேட்டர்ஸ். ஸோ பிலீவ் மட்டும் பண்ணிட்டு, இஃப் யூ ஆர் ஸ்கோரிங் அரவுண்ட் 450 above in a mock test or a 350 above in mock test, congratulations, don't worry, எஃபோர்ட்ஸ் போட்டு ஏற்றிடலாம். ஆனால் நான் இன்னும் மார்க் டெஸ்ட்டும் எழுதலை,
வேற சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் எழுதிட்டு இருக்கேன், அதுக்கப்புறம் வந்து என்சிஆர்டியை ஒழுங்கா படிக்கல, இந்த மாதிரிலாம் நீங்க பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா then the problem is with you. Okay, but still you have a chance. அதுதான் இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். You still have a chance to clear this examination if you start right now. Okay, for freshers நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா 12th முடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷர்ஸ் நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா 12th போர்டு எக்ஸாம் எழுதுவீங்க, அரவுண்ட் ஃபெப்ல போர்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுதுவீங்க. சிபிஎஸ்சி ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தால் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வில் பி ரைட்டிங் இன் யுவர் போர்டு எக்ஸாம் இன் மார்ச். ஓகே, 12th போர்ட்ஸ் எழுதிட்டு வரதால யூ ஹேவ் an advantage. You will be in touch with 12th theory part, but the problem is you have to solve a lot of MCQs to crack this examination. So within that short period of time, if you are strong in your 11th, I mean the basics part in physics and chemistry, you can easily clear the examination. Okay, so freshersக்கு நான் இதுதான் சொல்லுவேன். parallelly இந்த மாதிரி டைம்ல லைக் இட்ஸ் அக்டோபர் ஆல்ரெடி, பட் இந்த டைம்ல ஏன்னா டிசம்பர்லாம் போயிடுச்சு, நவம்பர்லாம் போயிடுச்சுன்னா இப்பவே உங்களுக்கு ரிவிஷன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல்ஸ்ல நிறைய டைப் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ப்ராக்டிகல்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ த ப்ராப்ளம் இஸ் ட்ரை டு அட்லீஸ்ட், இப்போ நீங்க ஒரு சாப்டர் எப்படி இருந்தாலும் போர்ட்ஸுக்கு படிப்பீங்க, மார்க் கூட எழுத சொல்ல ஒரு 2-3 ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இப்போத்துலேருந்தே கொஞ்சமாச்சு பார்க்க ஆரம்பிங்க. லைக் இட்ஸ் வெரி டஃப், கண்டிப்பாக எனக்கு புரியுது, இதை பண்ண முடியுமா, டே என்னடா 12th படிக்கும்போது இதை பண்ண முடியுமான்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு கேட்குது. இப்போ த ப்ராப்ளம் இஸ் இப்போ எஃபோர்ட் போட முடியலனா கூட அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் ஒரு நாள் சண்டே மட்டும் லைக் நீட்டுக்காக நீங்கள் ஒதுக்குற மாதிரி இருக்கும். இட் குட் பி எனி டே, ஐ எம் சேயிங் சண்டே, பட் ஸ்டில் இட் குட் பி எனி டே. ஓகே ஃபைன். So 12th boards படிக்கிறவங்க, so obviously what you guys have to do is start now parallelly. புரிஞ்சுதா? ஓகே ரைட். இப்போ இந்த டேஸ்க்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் திங், எசென்ஷியலாக நீங்கள் வச்சுக்க வேண்டிய மொதல் விஷயம், நான் வந்து எல்லா கிளாஸ் என்னோட கிளாஸில் முக்கியமாக எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம், ஃபர்ஸ்ட் திங் மிஸ்டேக் notebook. What is mistake notebook? This notebook is the essential thing. பேர்லேயே இருக்கு மிஸ்டேக் நோட்புக்குன்னு. அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன், உன்னோட டெஸ்ட் எழுதுவேன், எம்சிக்யூஸ் எழுதுவேன். ஓகேவா, நான் ப்ரிஃபரபிளி மார்க் டெஸ்ட்டுக்கு சொல்லுவேன். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு மிஸ்டேக் நோட் புக் நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கலாம், இந்த கிளாஸ்மேட்கோட 5 செக்ஷன் நோட் புக் இருக்கும். ஓகேவா, அந்த மாதிரி ஒரு நோட் புக்கை வாங்கி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அப்படின்னு பிரிச்சிடலாம். அடுத்தது நீங்கள் அடுத்து இருக்கிறது வந்து உங்களோட காமனாக நீங்கள் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ். காமன் மிஸ்டேக்ஸ்னால் டெஸ்ட்டில் என்சிஆர்டி படிக்கும் போது எக்ஸாம்பிள்ஸை மறக்கிறது, ஒரு நிமோனிக்கை மறக்கிறது, அதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் எசென்ஷியலி மிஸ்டேக் நோட் புக் எதுக்காக நீங்கள் நோட் பண்ணி வைக்கணும்னா, நீங்கள் ஒரு மார்க் பேப்பர் எழுதுறீங்கன்னா அந்த மார்க் பேப்பர் எடுத்து வைப்பீங்களே, அதில் என்னென்ன கொஸ்டின் நீங்கள் தப்பு பண்ணீங்களோ அது எல்லாத்தையும் ரவுண்டு பண்ணி யூ ஷுட் மென்ஷன் த கொஸ்டின் நம்பர் இன் த மிஸ்டேக் நோட் புக். வீக்லி ஒன்ஸ் அதை மிஸ்டேக்கை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லையான்னு பார்க்கணும். அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு செக் இட். ஓகே ஃபைன். ஓகே, ஐ ஹாவ் அ கமெண்ட் ஹியர். சார் அப்ராட் से MBBS करना अच्छा. Okay fine. Replying to your comment regarding abroad MBBS. See, after few years, like most probably within 2 or 3 years, the central government will make necessary changes, like they will change the NEET UG, I mean NEET PG examination into next examination. The talk is here on like for the past 5 years. Okay, so most probably within 2 or 3 years they will be implementing next. So if next comes, so definitely you have to write everybody including the FMG graduates, and then the people who are studying MBBS here in India should write next. So the thing is, within 2 to 3 years
it will be obviously not an issue for studying in abroad. Okay, but the problem is right now with the FMG examinations, um, you have to join in a, I mean studying in abroad, you have to join in a proper university. Okay, you have to check which college has highest FMG passing ratio or rating. For every universities, the FMG board actually releases a list, okay, regarding this thing, how many people passes in FMG, and what is the pass percentage of that particular university. So preferably you can join in that kind of universities where the FMG passing ratio is high, because the way of teaching and then the clinical exposure will be high over there, and it's your private efforts too. Okay, so that's the main thing here. So regarding abroad MBBS, if you can afford, okay, if you can afford that money, and because yeah, within 3 or 4 years most probably, yeah, so you can ask any other doubts in the comment section. Okay, regarding the mistake notebook, so I think 6 people are watching right now, so if I have to continue in English, or you guys want me to like okay fine, ஒரு வியூஸும் போயிடுச்சு 7 வியூஸா லைவ்ல அப்படியே பேசிட்டு இருக்கேன் முதல் நாளே 7 ஒருத்த வந்து அப்ராட் MBBS பத்தி கேட்டார். So, since the comment was in Hindi, I repeated in English, so I don't know Hindi personally. Okay, fine. Now the second most important thing here is chapter wise test. என்னடா இவன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதே சொல்லிட்டு இருக்கானேன்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க, ஓகேவா? ஆனா தெரிஞ்சுமே எல்லாரும் இதெல்லாம் பண்ணாம இருக்கிறது தான் இந்த எக்ஸாம்ல வந்து மார்க் வந்து அந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு காரணம். நீங்க பாக்குறீங்க நிறைய பேர் ரிப்பீட் நிறைய பண்றத பாக்குறீங்க, அதாவது கோச்சிங் சென்டர் ப்ராப்பரா போய் செகண்ட் ரிப்பீட் தேர்ட் ரிப்பீட் அந்த மாதிரி போறாங்க. அதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்த அவங்க இக்னோர் பண்றது, இல்லை ஒழுங்கா ரிவைஸ் பண்ணாதது. ஓகேவா? சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் நீங்க எழுதுனா மட்டும் போதாது, அதுல உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின் வருது வரலன்றத இந்த மிஸ்டேக் நோட் புக்ல எழுதணும் மிஸ்டேக்ஸை. ஓகே, third thing is proper revision. Why proper revision is very important? வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நீங்க படிக்கலனா நீங்க படிச்சது மறக்கும். Now the most famous method among MBBS students is active recall method. So what is active recall method? In that method, people will generally take a piece of paper and they'll just write what they remember, what they studied before, within after 3 or 4 days. ரிஷிகா ஒரு சின்ன ஹெல்ப், மேக்ல 5% தான் சார்ஜ் இருக்கு, டக்குன்னு சார்ஜ் விட்டுரு. Okay, regarding the proper revision part, active recall will work for many students, or whatever the revision method is like உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், you can just follow that kind of revision method for this. Okay, fourth most important thing is short notes. Short notes, okay fine, don't know why eraser activated, but still yeah. Okay, short notes. So what short notes னு உங்களுக்கு தெரியும், எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுக்கணும்னு நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி, சிலர் இந்த தமிழ் யூடியூப் கம்யூனிட்டியில லைக் few people, they say short notes is not important. I'll bash them and I'll say short notes is very very important. நீ ஷார்ட் நோட்ஸ் உன் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் உன்னோட மைண்டில் இருக்கிறத நீ எழுதுறது பேர் தான் ஷார்ட் நோட்ஸ். அதுவும் ஒரு லெக்சர் பார்க்கும் போது எழுதுறது பேர் ஷார்ட் நோட்ஸ் கிடையாது.
After watching that lecture, after reading NCRT, you will get an idea about the chapter. Then what you have to do is, you have to take a piece of paper. Okay, take a piece of paper, divide it into two, write it. Write whatever you remember. Okay, recall, and then compare that short notes with your NCRT or whatever you have in your hand. Okay, why it is important? Because when நீ மறந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை, அதையும் நீ ரிவைஸ் பண்ணும்போது NCRTல அந்த ஷார்ட் நோட்ஸ்ல எழுதி வச்சுப்ப. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் இல்லைனா, இந்த நான் சொல்றேன் பாரு, most of the people who have cleared NEET exam, they have their own short notes. It could be in the side of NCRT. I say students to write it in a piece of paper and to maintain it, or in a notebook and to maintain it. But if you have it in the side of NCRT for biology, it's fine. It's completely fine. But ஷார்ட் நோட்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீ ஒரு A4 ஷீட்டில் எழுதி பத்திரமா ஒரு சாப்டரே 1.5 பேஜில் 1 பேஜில் சம்மரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு ரிவைஸ் பண்ணும் போது இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ அ லாட். ஓகே, ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் இட்ஸ் அ மஸ்ட். ஓகேவா, இப்போ இது போயிடும். அஞ்சாவது விஷயம், பிளான். இப்போ நான் இவ்வளோ சொன்னேன், மிஸ்டேக் நோட் புக்கு, சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட்டு, ரிவிஷன் பண்ணேன், ஷார்ட் நோட்ஸ் பண்ணேன். சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் எந்தெந்த சாப்டருக்கு எழுத போகிறேன், எந்த சாப்டர் என்னைக்கு எழுத போகிறேன்? நவ் ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் லெக்சர் and I am planning to have few more lectures in consecutive days. எந்த நாளில் எந்த டைமில் எப்போ நான் ஃப்ரீயாக இருப்பேன், ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு I will check and then I will do it. Okay, so planning is very very important. Without a plan, blindly people, யாரு முக்கியமா, this droppers who believed themselves, who got bit mark, this is bitter truth. ஓகே, நான் வந்து சும்மா ஒன்றும் வந்து இங்கே பேசிட்டு இல்லை. நீங்க போய் பல டிராப்பர்ஸ், நீங்க பீப்புள் ஆஸ்க் ஒன்லி சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ், ஃபெயிலியர் ஸ்டோரிஸை கேட்கறதே இல்லை. பல டிராப்பர்ஸ் வந்து, மோஸ்ட் ஆஃப் தி டிராப்பர்ஸ், they don't, they just believe themselves and they don't follow these steps. This exam is all about being consistent and then it's a filtering process. Okay, so plan இல்லாம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. So plan your day. Okay, plan your day, plan your month, anything, but you should have a plan. இந்த வாரத்துக்குள்ள இந்த மாசம் நான் 3 சாப்டர் முடிப்பேன் பயாலஜியில், இல்லை 8 சாப்டர் முடிப்பேன் பயாலஜியில், 3 சாப்டர் ஃபிசிக்ஸில் முடிப்பேன், 5 சாப்டர் கெமிஸ்ட்ரியில் முடிப்பேன், இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நாள் பார்ட் டெஸ்ட் எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஹாவ் டு ஷெட்யூல் யுவர் மந்த். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம், பட் ஸ்டில் இது மேஜர் திங். டெஸ்ட் அனாலிசிஸ். நிறைய பேர் இந்த சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட்டு, பார்ட் வைஸ் டெஸ்ட்டு, எல்லா டெஸ்ட்டையும் எழுதுவான். மார்க் எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் சொல்லுவாங்க 240 ஃபார் 720 வந்ததுன்னு சொல்கிற கேண்டிடேட்ஸும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸே பார்த்துருக்கோம். 360 பார்த்துருக்கோம், 480 பார்த்துருக்கோம், 500+ கூட பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இந்த 500+க்கு அப்புறம் போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாருமே ஒரு காலத்தில் இந்த 240, 360 அந்த கேட்டகரியில இருந்து தான் 500+ போகிறாங்க. அவங்க 500+ போகிறதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, ஃப்ரம் 240 to 500 தே analyze the test. Okay, so what's analyzing the test? I have a beautiful paper in my hand. I can say what are the contents here. This is from NEET Kaka JEE. This is a test assessment paper. Okay, I think you can't see it properly since the camera is like this. Okay, so you can see this paper. Many institutions follow this method, but still why I am referring NEET Kaka JEE is they are underrated. Okay, so this is a test assessment and analysis sheet. So what this paper consists of?
So it has physics. Okay, என்னென்ன இருக்குன்னா I'll just put a rough layout of what NEET Kaka JE has. Okay, இது வந்து test assessment sheet. Okay, in this test assessment sheet what they have is physics in போட்டு ஒரு section இருக்கு. Okay, and then here you have marks total. Okay, I mean sorry, marks per question. Okay va, and then total question attempted, unattempted, correct, correct, I mean correct, incorrect, and then overall score. ஏன்னா ஷார்ட்டாக எழுதிட்டு இருக்கேன்னா இட் ஷுட் ஃபிட் த ஸ்க்ரீன். ஸோ இங்கே எம்சிக்யூன்னு போட்டிருக்கு. மார்க்ஸ் பர் கொஸ்டின் ஹேஸ் யூ நோ இட்ஸ் 4 கொஸ்டின் பர் மெயின் திங். ஃபிசிக்ஸில் மொத்தம் 180 கொஸ்டின்ஸ். நீங்கள் எத்தனை கொஸ்டின் அட்டம் பண்ணீங்க, எத்தனை அன்அட்டம் பண்ணீங்க, எத்தனை கரெக்ட் ஆச்சு, எத்தனை இன்கரெக்ட் ஆச்சு, எத்தனை உங்கள் நெட் ஸ்கோர். இதே மாதிரி இங்கே அடுத்த காலமில் கொஸ்டின் நம்பர் ஆஃப் இன்கரெக்ட் எத்தனை தப்போ அதோட கொஸ்டின் நம்பரை இந்த இடத்துல நீங்கள் எழுதுவீங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் நம்பர் வந்து 45, அதுக்கப்புறம் வந்து சாரி டோட்டல் கொஸ்டினில் பாருங்கள் நான் 118 போட்டு வச்சுருக்கேன். டஸ் NEET has 180 questions in physics? Just 45 questions. Okay, question number 45, 12, 1, 12, 12 இல்லை 13, இதெல்லாம் தப்பாக இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஆஃப் அன்அட்டெண்டட் இத்தனை இருந்த கொஸ்டின்லாம் அட்டன் பண்ணல. இதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ்க்கு எழுதின மாதிரி யூ ஷுட் ரைட் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் தென் பயாலஜி அண்ட் தென் யுவர் ஸ்கோர். அண்ட் தென் தி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஹியர் இஸ் ரீசன் ஃபார் ராங் கொஸ்டின்ஸ். அனாலிசிஸ் ஆஃப் ராங் கொஸ்டின் ஹெட்டிங்கில் என்ன போட்டிருக்குன்னா ரீசன் ஃபார் ராங் கொஸ்டின். I knew the question and I solved after test but did wrong because of the calculation mistake. Silly calculation mistake இல்ல வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகி அப்ளை ராங் கான்செப்டா இல்ல கொஸ்டினையே நீங்க சால்வ் பண்ணலையான்றதை இங்க எழுதணும். ஓகேவா, லைக் இந்த மாதிரி they have things. ஓகே, unattempted questionனா அது ஈஸி கொஸ்டினா கஷ்டமா இருந்துச்சா எதனால அதை நீங்க விட்டீங்க, இந்த மாதிரி they have a lot of things. ஒரு டெஸ்ட் அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்களே உங்க வீட்டில் யூ குட் மேக் அ டேபிள் அவுட் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஐ மேக்கிங் அ ரஃப் டேபிள். ஓகே, யூ குட் லிட்ரலி யூ கேன் மேக் அ டேபிள். இந்த மாதிரி நீங்க வந்து how many minutes it takes only 2 minutes. Takes only 2 minutes. Okay, fine. So it's 30 minutes now and I have to talk a lot. But since the time is short, I couldn't continue the session. Most probably, I will be taking the session. I mean, I will be taking classes from tomorrow. So yeah, guys. So conclusion என்னன்னா, what's the conclusion now? Simple. இவ்வளவுதான். If you are still struggling and if you are not gonna start right now, then I'm sorry to say that you are the one who's gonna suffer at the end. Okay. புரியுதா? இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலனா நீங்கள் தான் ரெக்ரெட் ஆக போகிறீங்க, நீங்கள் தான் சஃபர் ஆக போகிறீங்க. யூ ஆர் த ஒன் யூ கோனா ரெக்ரெட். ஸோ ஸ்டார்ட் நவ் அண்ட் தென் யா கைஸ். ஸோ டேக் கேர், பை பை, see you guys.
13 வியூஸ். போடு சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்ட